Ok, số đây mất phải học ní, xong xóa có một căn chỉ là khá tên nhật chí, đây chỉ là chạy đầm lấy nó bồn miền mấy mấy tẹt tôn thằng ngọc chun, mà ngày này cứ khiêm chạy đầm lấy bị tổ muối, tẹt tôn thằng ca reset oil maintenance, bà sẽ mẹ chun Lexus LX500d, bà phim sốt hello everyone and everybody. So in this video, I saw about how to reset oil maintenance Lexus LX500d. Model year 2023. Okay, now let's start. Okay, chắc là bay lục viết nhưng cho trở lại ní bake và tôi bao giờ scroll lại ní tôi bị setting nè, setting. Okay, setting tôi máu dừng vô bị select your vehicle setting. Okay, nè tôi bao giờ enter le vehicle setting tôi bao giờ bị oil maintenance request. No. Oil maintenance request. Okay, oil maintenance request. Tóm mà dương enter với máu, enter với và enter hold với máu. Okay, tóm mà cho thà yes. Okay, now complete. Okay, reset is complete. Thank you for watching this video. Good luck. Bye bye.